नमस्कार, मी डॉक्टर भारसवाडकर, एक्स प्रोफेसर आणि HOD, मेडिकल कॉलेज सोलापूर. आपण मागच्या क्लिनिकमध्ये मोटर न्यूरॉन डिसीज ह्याबद्दल चर्चा केली. पण त्यामध्ये 1-2 विषय महत्त्वाचे असतात आणि मी असं म्हणालो होतो की जर बल्ब म्हणजे मेडुला ऑब्लांगेटाचा लोअर पार्ट, तिथे 4 क्रेनियल नर्व असतात, 9, 10, 11, 12, आणि ह्या 4 क्रेनियल नर्वचं पॅरालिसिस झालं तर आपण असं म्हणतो की ते बल्बार पाल्सी आहे. आणि स्युडो बल्बार पाल्सी म्हणजे बायलॅटरल पिरॅमिडल डॅमेज. आता जे विद्यार्थी हुशार आहे, जास्त हुशार आहे किंवा चांगला परफॉर्मन्स आहे त्यांचा लकीली परीक्षेमध्ये, तर अशा लोकांना अजून एक प्रश्न विचारण्यात येतो जास्त क्रेडिट मार्क देण्याकरता की बाबा हाऊ डू यू क्लिनिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन बल्बर पाल्सी अँड स्युडो बल्बर पाल्सी. तर पहिला पॉईंट असा राहील लोकेशन. लोकेशनचं मी सांगितलं की बल्ब इज मेडुला ऑब्लांगेटा आणि इकडं पिरॅमिडल ट्रॅक. नंबर 2 महत्त्वाचा की बल्बरमध्ये तुम्हाला लोअर मोटर न्यूरॉन टाईप ऑफ पॅरालिसिस मिळतं, वाईल इन पिरॅमिडल ट्रॅक यू गेट बायलॅटरल पिरॅमिडल डॅमेज. हे झाली साईट. तिसरं बघा, काल मी म्हणालो होतो की बायलॅटरल पिरॅमिडल ट्रॅक जर डॅमेज झालं तर तिथे इमोशनल डिस्टर्बन्स असतो. मला आठवतं बऱ्याचशा केसेसमध्ये की त्या रुग्णाची पत्नी मला येऊन म्हणते की साहेब हे काही कारण नसताना हसत बसतात, काही कारण नसताना रडत बसतात. दॅट इज अ साईन ऑफ स्युडो बल्बर पाल्सी. आता नेक्स्ट पॉईंट की इमोशनल ह्याच्या इमोशनल इन्व्हॉल्वमेंटच्या व्यतिरिक्त मग आपण कॉजेसवर येऊयात. बल्बर पाल्सी, मोटर न्यूरॉन डिसीज, गुडेनबारी सिंड्रोम, बल्बर पोलिओ, मायस्थेनिया. टू रिपीट, मोटर न्यूरॉन डिसीज, बल्बर पोलिओ, गुडेनबारी सिंड्रोम, मायस्थेनिया. स्युडो बल्बर पाल्सीमध्ये बायलॅटरल स्ट्रोक आणि एक महत्त्वाची कंडिशन आहे इज मल्टिपल स्क्लेरोसिस. नाव जनरली आम्ही जेवढे डिटेल अंडर ग्रॅज्युएटला सांगत नाहीत, पण एक वाक्य मात्र मल्टिपल स्क्लेरोसिसच्या बाबतीमध्ये पक्कं लक्षात ठेवायचं, ते म्हणजे रेमिशन. Yesterday I told you, remission means symptom-free period. Person has paraplegia. In 8 days he becomes all right. 6 months he is all right. He again develops the same problem. This is called as remission. And therefore, multiple sclerosis spreads in time and space. Time is, I have told, space मध्ये sometimes cerebral region, sometimes posterior fossa lesion. So the lesion is always different. आणि त्यामुळं मल्टिपल स्क्लेरोसिसमध्ये इट इज डिसेमिनेटेड इन स्पेस अँड टाईम असं आपण म्हणतो. आता हे झाले कॉजेस बिटवीन बल्बर पाल्सी अँड स्युडो बल्बर पाल्सी. त्यानंतर डिफरन्शियल डायग्नोसिस घेण्यापूर्वी मी म्हणालो होतो की व्हॉट इज बॅबिन्स्की साइन. आय विल रिपीट. बॅबिन्स्की साइन is extension of great toe, fanning of outer toes, flexion of ankle, knee and hip. ज्यावेळेस आपण हे बॅबिन्स्की साइन पाहतो त्याला काही वेगवेगळ्या मेथड आहे बाय विच वी कॅन फाइंड इट आउट. अँड वन इज ओपन हॅम्स मेथड. इन ओपन हॅम्स मेथड यू स्टार्ट प्रेसिंग फ्रॉम anterior tuberosity down over the leg and you find that the plantar becomes extensor. Second is Gonda's reflex, where you find that you twist the finger, fourth finger, and you get extensor. Then third is Schaeffer's method and Shaddock's method. वेगवेगळे नावं आहेत आणि आपण प्रयत्न करायचा वेगवेगळ्या पद्धतीने, पण महत्त्वाचं मात्र बॅबिन्स्की साइन हे विसरायचं नाही. आता प्रश्न येतो की पॅराप्लेजिया असतो बघा. ॲज आय टोल्ड यू देर इज अ पॅराप्लेजिया
इन मोटर न्यूरॉन डिसीज. आणि त्यामुळं डिफरन्शियल डायग्नोसिस म्हणजे वेगवेगळ्या बऱ्याचशा कंडिशन्स असतात ते आपल्याला एक्सक्लूड करावं लागतात. आणि त्यामध्ये पहिलं आहे सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस. नाव सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस इज ए कंडिशन वेअर द डिस्क इज डॅमेज, सर्वायकल डिस्क. त्यामुळं पेशंटचं क्लिनिकल पिक्चर इज ऑफ क्वाड्रिप्लेजिया, मीन्स upper lobe involvement as well as lower lobe involvement. And then suppose there is a patient of cervical spondylosis, how do you examine? Now generally cervical spondylosis is at a late age, 75-80 years of age. आणि मग अशा वेळेस असा जर क्वाड्रिप्लेजिया झाला तर आपल्या मनामध्ये की असं लक्षात येतं आपल्याला की हे एज लक्षात घेता, could this be malignancy? And therefore that is called as metastasis. That is the second possibility when you get an old man with quadriplegia, though cervical spondylosis is more common. तर मग सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिसचा पेशंट येतो, मानत दुखते असं म्हणतो आणि म्हणतो माझ्या दोन्ही हातात आणि दोन्ही पायातली ताकद कमी झालेली आहे. आता असा जर पेशंट आला तर मला बंद करून घ्या ना ते. असा पेशंट जर आला तर अशा वेळेस सुरुवातीला आपण हिस्ट्री घेतो. आणि सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची हिस्ट्री म्हणजे ज्यावेळेस डिस्क ॲफेक्टेड होते त्यावेळेस रूट असतो, नर रूट असतात त्या याच्यावर प्रेशर येतं आणि त्याला म्हणतात रूट पेन. द स्टुडंट्स हिस्ट्री इज नॉट कंप्लीट अनलेस इन ए पेशंट ऑफ सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस यू मेन्शन दॅट देर इज हिस्ट्री और देर इज नो हिस्ट्री. पण इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू गेट हिस्ट्री ऑफ रूट पेन. मग आता प्रश्न येतो रूट पेन म्हणजे काय? रूट पेन म्हणजे ज्यावेळेस आपण सडन पेन होतं आणि ते पेन इज इन द एरिया ऑफ द रूट विच इज अफेक्टेड. मग C5-C6 झालं तर सिव्हिअर पेन होतं ओव्हर द शोल्डर इन द एरिया ऑफ द स्किन विच इज सप्लाइड बाय नर्व. एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय नर्व इज कॉल्ड ॲज डर्मॅटोम. and therefore according to the dermatome the patient complains of pain which is called as root pain. History of root pain is characteristic of cervical spondylosis. मग आता पाठीमध्ये दुखतं आणि असं रूट पेन्स पाहिजे, दोन्ही हातात दोन्ही पायात ताकद नाही. नॅचरली सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिसचा आपण विचार करतो. मग सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस विचार करायचा तर आपल्याला नेक्स्ट स्टिफनेस पाहावं लागते. नेक्स्ट स्टिफनेस मात्र काळजीपूर्वक पाहावं लागते, नाहीतर पॅरालिसिस वाढू शकतं. आणि मग आपण एक्झामिनेशन ऑफ स्पाईन मी म्हणतो की अशा वेळेस थोडीशी नेक स्टिफनेस बघतो आपण, पण केअरफुली वी शुड सी दॅट अँड देन वी स्टार्ट एक्झामिनिंग नर्वस सिस्टम. आपण एक्झामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टममध्ये काय काय तपासतो? मोटर सिस्टम, सेन्सरी सिस्टम, देन सेरेबेलम अँड क्रेनियल नर्व्स. आता ह्या ठिकाणी क्रेनियल नर्वचा संबंध येत नाही, तरी परंतु एखादा हुशार विद्यार्थी असेल तर त्याला सांगण्यात येतं की हे लिजन, कॉमनेस्ट लिजन इन सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस इज C5, cervical fifth segment. But if the lesion is higher up, there sometimes the foramina magnum can be affected and there you get involvement of cranial nerve. हे महत्त्वाचं नाही अंडरग्रॅज्युएटसाठी. आपण एकच लक्षात ठेवायचं की C5 सेगमेंट हा कॉमनली अफेक्टेड होतो. दुसरी एक महत्त्वाची बाब विच शुड नॉट बी फॉरगॉटन ॲट एनी टाईम बाय द स्टुडंट की ती ही आहे की C5 सर्वायकल सेगमेंट जे असतो ॲट द साईट ऑफ कंप्रेशन you get a lower motor neuron science. I will repeat because it is important.
at the site of lesion, you get lower motor neuron types, and below the level of compression, you get upper motor neuron signs. मित्रांनो, हे विसरू नका. Whenever there is a compressive paraplegia or compressive quadriplegia, at the site of lesion, there is a lower motor neuron type of lesion, and in lower that it is pyramidal damage. आता मी तुम्हाला सांगितले की कॉमन लिजन C5 आहे. मग आता C5ला जर लिजन आहे तर C5 ज्या मसल्सला सप्लाय करतं त्या ठिकाणी आपल्याला लोअर मोटर न्यूरॉन टाईप ऑफ लिजन मिळेल. सिम्पल. आणि काल मी सांगितलं तुम्हाला, आय विल लाईक टू अगेन रिपीट बिकॉज इट इज इम्पॉर्टंट, इज सायन्स ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन. तर मग C5 सेगमेंट सप्लाय, सो यू विल गेट biceps muscle, deltoid, and in that area you will get wasting. Wasting is a sign of lower motor neuron, and diffuse atrophy is a sign of upper motor neuron. Therefore, there will be wasting of muscles supplied by C5, and second point is that there will be weakness in the muscles which are supplied by C5. Biceps reflex will be absent. I will repeat 10 times. In the case of cervical spondylosis, biceps supplied by C5 is absent, while below that is triceps, C6, and therefore C6 will be exaggerated. To repeat, lower motor neuron signs at the level of compression at C5, you will get wasting of muscles supplied by C5, weakness of muscles, and biceps reflex will be absent. Triceps is exaggerated, and in the lower limb you have a spastic paraplegia. Now, and therefore, it is very simple to make a diagnosis of cervical spondylosis. Bilateral plantar will be extensor. Then we come to motor neuron disease, I already told you. Then we come to B12 deficiency. In B12 deficiency, which is called as subacute combined degeneration. Now, the word is self-explanatory. It is subacute, it is not acute. It is combined degeneration. It means posterior column and the lateral column is affected. So, in subacute and peripheral nerve, remember three things: peripheral nerve, posterior column, and pyramidal tract. Pyramidal tract से तुम्हाला माहिती आहे, if there is a pyramidal tract damage, you get upper motor neuron signs, which patient will have all signs of spastic paraplegia in a patient of subacute combined degeneration. Second point is peripheral nerve is involved, and I told you stations of lower motor neuron. The stations are anterior horn cell, anterior root, peripheral nerve, myoneural junction, and muscle. The peripheral nerve lower motor मध्ये येते, आणि त्यामुळं in subacute combined degeneration, because peripheral nerve is affected, both ankle jerks are absent. Please remember this. In spastic paraplegia, they are exaggerated, while in subacute combined degeneration, because of peripheral nerve involvement, ankle jerks are absent. But then how do you know there is pyramidal damage? Now, I told you that pathognomonic sign of pyramidal damage is bilateral plantar extensor. Therefore, in subacute combined degeneration, you get absent ankle jerk and bilateral extensor. Okay? Then we come to posterior column. Very important. And when you think of posterior column, if the patient can stand, in that case, Romberg sign will be positive. And every undergraduate student has to know how to elicit Romberg sign. Very simple. Ask the patient to stand as per his convenience, and then you protect the patient.
You protect the patient. This, if it is not done, the examiner shouts and jumps in his chair because it's a very important sign of posterior column damage. Don't leave the patient alone. I have seen several times if the student does not understand, the patient falls down. He injures himself and we give him what is called as iatrogenic disease, self-created. And therefore, please remember that when you elicit rhombus sign, you must protect the patient and then ask him to close the eyes. The moment he closes the eyes, wait for a few seconds and you find that he is likely to fall. He sways from side to side. Then we say that rhombus is positive. Rhombus positive indicates posterior col involvement. Now I will not go in details how to test other sensations. I may only mention the various tests which you do when a posterior column is affected. They are joint position sense, vibration sense, light touch, weight of the object, that is called as barognosis. And to repeat, when you talk of posterior column, joint position number 1, vibration sense number 2, barognosis number 3, light touch number 4. ह्या 4 जरी टेस्ट लक्षात घेतल्या तर that completes examination of posterior column. So posterior column involvement, pyramidal tract involvement, peripheral involvement. Patient is anemic and therefore these are the 4 criteria which confirms diagnosis of subacute combined degeneration, which comes in differential diagnosis of motor neuron disease. Then we come to intracranial causes of paraplegia. Patient has paraplegia, but the cause can be inside the brain. 90% patient मध्ये the cause is in spinal cord, but it can also be in the brain. आणि मग चांगल्या विद्यार्थ्याला किंवा ज्याचा परफॉर्मन्स चांगला आहे अशा विद्यार्थ्याला विचारतात की इंट्राक्रेनियल कॉजेस ऑफ पॅराप्लेजिया सांगा. त्याच्यात महत्त्वाचं आहे बघा, सिपोरियर सॅजिटल सायनस थ्रॉम्बोसिस. लेडीची डिलिव्हरी होती, डिलिव्हरी झाली की सगळे आनंदात आहे, मला मुलगा झाला, मुलगी झाली, चांगली झाली, नॉर्मल डिलिव्हरी झाली, सिझेरियन लागलं नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी सडनली that lady develops weakness in the lower limb, paralysis of the most lower limb, paraplegia. If you get such a scenario, think of superior sagittal sinus thrombosis, where there is a bilateral inflammation on both sides over the cerebral cortex, giving rise to paraplegia. Naturally, everybody is panicky, but remember that the right treatment with antibiotic gives fairly good recovery in these patients. Other condition is cerebral tumor. Number 3rd is thrombosis of the anterior, unpaired anterior cerebral artery. And then a congenital condition which is called as cerebral diplegia. Try to remember at least 1 or 2 causes of intracranial cause of paraplegia. Then there is one condition where you find that patient has malignancy, prostate malignancy, and in that case he comes with paraplegia to you. Then these are the 2 situations where there could be metastasis in cervical cord, or there is one word which is called as paraneoplastic syndrome. Details are not necessary. Some substances are secreted and which give rise to number of manifestations, and one of the manifestation is paraplegia. I think that much, even if you know, that is more than enough. So these are undergraduate level 6 to 7 causes which come in differential diagnosis of motor neuron disease. Now, after having told this, I have already told the prognosis, but patient has lot of spasticity, and
hypertonia, he gets lot of spasm. When you get a spasm, there are two terms which you should know. One is extensor spasm and second is flexor spasm. तर मग तुम्हाला विचारतील की हे नावं ऐकलेत का तुम्ही? Answer is yes. Extensor spasm indicates involvement of pyramidal damage, and therefore the patient has spasm, but it is straight leg extensor spasm. While when the reflex is affected or tone is affected, what are the various features? One is cerebellum, pyramidal tract, and extrapyramidal tract. These are the three. Pyramidal झाल्यामुळे extensor spasm okay. Extrapyramidal tract can also be affected for a long after paraplegia remains for a longer time. And if extrapyramidal damage occurs, in addition to pyramidal damage, it is called as flexor spasm. आणि मग काय होतं फ्लेक्झर स्पॅझममध्ये? पाय जो आहे पेशंटचा असा फटकन जवळ येतो. इनव्हॉलंटरी रिमेंबर, ही सडनली ही इज नॉट अवेअर आणि पाय एकदम असा जवळ येतो आणि पेशंट कंप्लेन्स ऑफ पेन. समटाइम्स ही पास युरिन. इज व्हेरी सिव्हिअर पेनफुल कंडिशन, and flexor spasm is an indication that there is an emergency, that spinal cord compression should be readily attended. Otherwise, the bullet has already gone off the barrel. The patient has permanent flexor spasm. And therefore, remember to repeat, bilateral pyramidal damage gives rise to extensor spasm, and bilateral extrapyramidal damage gives rise to, in addition to pyramidal, gives rise to flexor spasm, which is seen in patients of paraplegia. Then you will ask me, okay, sir, they have got emotional involvement, has something to be done. Yes, amitriptyline is given which is antidepressant, which is given to these patients. And for spasticity, there are drugs which are called as tizanidine or baclofen. Try to remember at least one. Baclofen is simple to remember, which is given to reduce the spasticity in a patient of motor neuron disease. I think this should be quite adequate for today's clinical discussion. Next time I will be talking of cerebellar syndrome. Thank you.